Hai everyone, gue Aida Wurjanto, gue CEO and co-founder of ST Group. Hari ini gue akan main stack and spill dan gue akan spill perjalanan bisnis gue. Let's go! Pernah nggak lo undercover visit outlet sendiri? What did you find? Pernah banget. Justru gue makin seneng kalau mereka nggak kenal gue siapa. Jadi gue bisa sebagai tamu nanya-nanya. Baru kemarin ke Lipo Mall Nusantara, nama siapa? Nama Haidar. Oh ya, Hegar gitu. Sampai salah juga itu. Tapi justru seneng karena akhirnya bisa nanya gitu. Oh gimana gitu. What did you find? Hospitality could be a little bit better. Ada menu sold out, which is the French fries, itu sold out dan harusnya nggak boleh. Everything else was spot on. Masih enak. Your R&D budget versus marketing budget, mana yang lebih gede? Why that ratio? Mungkin sama ya, mungkin sama. It's pretty similar. Kalau last year was definitely marketing budget. Kita ada Reza Rahadian, kita ada Fuji, TikToker dan sebagainya. Kita pasang iklan di mana-mana gitu. Tahun ini definitely it's a 50-50, pretty much the same. Sekarang lagi conservative, so I would definitely say it's 1-to-1 ratio, masih sama lah 50-50 gitu. Okay. Walk us through your decision-making saat milih franchise model. Apa yang lo sacrifice dan apa yang lo gain? We've always wanted to blitz scale, we wanted to grow fast. Saat itu taunya franchise gitu, karena belajar gitu. There's definitely a trade-off if we chose speed over quality. We scaled really quickly. It was a good decision, we were happy. We're now trimming off the fat out of the steak. Yang nggak bagus kita tutup. Franchisee juga yang nggak bisa compliance kita juga cut out. Yeah, so it was a good decision. We scaled quickly. We became a national brand in 5 years. We're happy when what we did, and we're proud in what we did. Mas Haidar bilang sempat kalau misalnya ada yang nggak terlalu bagus misalnya franchise-nya, itu kan bisa misalnya dalam tanda kutip ditutup gitu. Nah itu gimana tuh maksudnya prosesnya? Kita nggak sediktator itu sih sebenarnya, cuman we do have our rules gitu. Ada beberapa hal yang nggak boleh sama sekali dilakuin. Cheating, uang nggak lapor ya itu udah pasti. Udah jualan barang yang nggak harusnya ada di ST itu juga parah. Ambil bahan baku di luar kita itu juga parah. Pasti langsung. Kita kan udah certified halal, BPOM, barang-barang kita juga aman. Mungkin franchisee mau murah, akhirnya dia ambil dari mana, sumber dari mana yang nggak jelas. Nah, rasanya kan juga jadinya, bahkan ada yang pernah, rasanya tuh kayak betadine, gulanya, karena murah banget gitu. Jadi, we gotta really, protect and monitor gitu. Usually we have a list on what fault that they make, and hukumannya apa kalau misalkan masuknya kategori apa gitu. S1, SP1, SP2, SP3, tapi biasanya kalau SP1 kita ada monitoring, ada educating gitu kan. Franchise ini tuh sebenarnya gini, it's actually an education system gitu. Kita ngerasa bahwa if you can operate a simple tea shop, you definitely can, do other businesses well gitu. Karena tujuan kita adalah sebenarnya menciptakan pengusaha. That is the term franchising for us. We're creating more entrepreneurs. The builder mindset gitu kan. Karena we teach them how to become an entrepreneur gitu. Dan kita sangat senang ketika dia udah buka ST, dia buka bisnis yang lain. Dan kita sangat bahagia sekali gitu bisa graduate, yeah, congrats you're an entrepreneur gitu. And we'd love for you to become a partner. Ada suatu kejadian yang justru kita akhirnya invest bareng ke outletnya dan kita senang bisa berhasil mencetak pengusaha juga gitu. So on that perspektif juga ada yang sisi ya kita memang senang franchise kita jadi pengusaha. Tapi on the other side, how we maintain quality is just sometimes you gotta be strict gitu. Yang entrepreneur is not about cheating the system. It's not about cara licik gitu. We try to scrap that out. Balik lagi kan ini kan barengan gitu. If one outlet breaks the promise of a brand ya semua juga akan kena gitu. Okay. Lebih susah mana perjalanan dari planning sampai launch outlet pertama atau dari outlet pertama ke 1000? Okay. I think susahnya beda. Mungkin karena senang creating things ya. I do find an enjoyment in creating brands and concepts.
So I find that fun and pleasant. When it goes from outlet pertama ke 1000, it's the boring side of the business kan. The basic management, the SOPs and stuff. So for me personally, it's harder to open from 1 to 1000. Because I do enjoy the obstacles, the challenges in creating a brand or a product or an outlet gitu. Gue senang banget bikin brand baru tuh, kayak ayo deh bikin new concept deh, ayo deh. I can be all night, searching, researching, and so yeah, I think 1 until 1000 is harder, definitely. Ceritain gimana caranya lo ngiyakinin investor franchise owner di early days of ST Indonesia. Tell us the mantra. Jadilah orang yang amanah. Itu udah pasti. In business, it's a small circle. Everybody knows everybody. Dulu pernah ada secure investment dari, I've always gone private, nggak pernah pakai banks. Jadi mungkin traditional ya, jadi bener-bener dari teman ke teman atau siapa gitu. Pernah dari puluhan juta sampai miliaran sekarang, itu dari private investments. Ujung-ujungnya amanah aja gitu, track record gitu. Dan mungkin success rate pribadi alhamdulillah cukup tinggi dan cukup meyakinkan investors. Mau Milk ST, Forestry, atau dulu juga sempat bikin kekinian, sekarang ST gitu. Pada akhirnya siapa sih yang jalanin bisnis ini gitu. And the investors definitely will ask around gitu. Ini siapa, Haidar tuh siapa, bisnisnya apa, profilnya apa gitu. Makanya sekarang tuh penting juga untuk muncul in this economy ya, tension economy sekarang kan. This is a great way to, show yourself gitu. Tapi definitely harus jadi orang yang amanah gitu. If you're trustworthy, good things will spread about you. And I think it's the road will be less harsher if people trust and you have a good brand and you have a good name. Ini kayaknya it's locked in. Tapi bisa sih. Gue kan ambi orangnya. Okay. Franchise owner lo itu partner atau customer? How does that perspective shape your decisions? Partner. Definitely partner. It's a trade. We give you our brand, you take care of it, and we do the marketing side. Mutual partnership gitu. Saling menguntungkan gitu. Why I don't say customer, karena kan customer adalah raja gitu. We try to please the customer any way, anyhow that we have to gitu. Kalaupun customer salah, kadang kita juga masih layanin, kita ngalah gitu. Cuman kalau franchisee udah salah ya, kita nggak bisa kasih hal itu gitu. 50-50, collaboration gitu. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih. Nah kalau customer, gue mikirnya kayak customer kan lebih tinggi kan gitu. Jadi kita harus melayani gitu. Kalau ini yang sama-sama gitu. Easy. Out of all the beverages termasuk kopi, kenapa di awal lo pilih untuk jual es teh? Orang Indonesia tuh suka banget sama es teh gitu. Dari segala resto, dari segala konsep, pasti es teh itu top 5. Everybody knows es teh gitu kan. Everybody likes es teh gitu. So it's not hard to sell gitu. Dan receh banget sih sebenarnya. Tapi ya, I also wanted to prove that with innovation doesn't have to be something that's really complex. It can be as simple as es teh. Okay. Ada nggak waktu di mana lo harus milih antara profit margin atau market dominance? What's your framework? Ada banget. Kita setiap tahun pasti brand health tracking kan. Tapi balik lagi keadaan perusahaan kan. Ketika bicara soal buffer, we have to see what kind of state are we in as a company. There's times that I had to pick a decision that is for the long term. Bagaimana menjadi more familiar in the market, lebih awareness-nya lebih bagus. That was eating our margin profit, but we did take that decision anyway. So yeah, there were times that we had to pick market dominance over profit. Tapi ya, definitely pernah. Kalau nggak jatuh sih, jago banget ya. Oh, I'm holding on to it though. Awas jatuh. And I'm gonna move it here. Oh. Okay, what drives your decision to build other ventures? It's definitely the excitement. Kenapa buka pedal? It's just
riding aja gitu. Bogor waktu itu nggak punya pedal court yang banyak, it's healthy and so impacting and it's exciting. Funny fact is, lahan yang sama di Pedal Life itu tuh harusnya jadi restoran Momo Milk. Semua udah jadi, duit udah ada, tinggal bangun. Tapi last minute call, intuition, kicked in, insting udah kita ganti jadi pedal court. And it turned out to be a very good decision. Iya, waktu itu kan pedal di Bogor kayak gila, pedal nggak akan rame lah. You have those moments where people put you down, kayak Bogor tuh nggak siap dengan harga Jakarta 5.000, kita kan 350, tapi rame-rame aja gitu. Dan thank God we went through with it. It was a huge move. I think it's excitement for me to build other ventures. It's definitely it's thrilling and it's enjoyable. Kenapa lo pilih ST, produk yang jual di setiap warung sebagai foundation business lo? Look, you can get big in selling water as well. Karena itu dijual di setiap warung, justru semua orang tuh minum. Bukan kita lihatnya sebagai produk yang receh gitu, tapi justru itu besar karena ada di setiap warung. Okay guys, the team, they try to put me down, they try to kill me, but they can't. So I finished 10 questions. I had this, you guys couldn't spill me. So yeah, I made it. 10 questions, the tower still going on strong, and sepertinya inilah the mindset of a builder harus punya seperti ini gitu ya, harus kuat, harus kokoh. Thank you guys, bye bye.